friends, Друзья, we are going to explore in the coming 2 days мы собираемся в следующие 2 дня исследовать a very important subject facing all humanity. очень важный предмет, который стоит перед всем человечеством. The question of transformation of consciousness Вопрос трансформации сознания is more important than any question before human beings. самый важный вопрос, который стоит сейчас перед человеком. It's more important than the crisis facing the environment. Это более важно, чем кризис экологический. It's more important than food and water problems which we are facing. Это важнее, чем проблемы питания и существования, которые стоят перед нами сейчас. It's more important than even the possibility of nuclear crisis. Это даже более важно, чем возможность ядерного взрыва. Why do I say this? Почему я об этом говорю? Because all the problems which we are facing Потому что все вопросы, проблемы, которые перед нами стоят, has to do with our consciousness. связаны с нашим сознанием. The problems we are facing have been caused by a consciousness which does not understand itself and its relationship with everything. Проблемы сознания, которое само себя не может это осознать, познать. So as long as we don't understand ourselves and our relationship with the environment, our relationship with the body, our relationship with the universe, Поэтому пока мы сами не определим свою связь, свои отношения, свою природу своих отношений со Вселенной, how can any problem be really solved? как можно решить проблему? Вообще любую проблему. I'm really glad Поэтому я рад. that the Department of Philosophy, Мне очень приятно, что философский факультет университета, St. Petersburg University, Санкт-Петербургского университета, under the Open India Festival, в рамках фестиваля Open India is meeting here собрался здесь в этом составе, to explore this very important question. чтобы исследовать и изучить этот очень важный вопрос. It's a bit strange Странно, что that a non-philosopher like me я, как не философ, has been invited to this distinguished meeting of philosophers. приглашен на собрание таких именитых философов. И Also, though I was born in India, хотя я родился в Индии, which I consider a great privilege, что я считаю большой привилегией для себя, because from very early childhood, потому что с самого раннего детства one has heard stories and songs which deal with consciousness. можно было слышать столько много историй, песен, фольклора, связанных с сознанием. And so these questions were natural to my being. Эти вопросы, эти проблемы для меня были естественны с самого начала. But I would like to make it very clear Но я хочу сразу сказать, прояснить одну вещь. that I am not before you Я здесь перед вами, representing any particular tradition of India я не представляю здесь перед вами какую-то определенную традицию индийскую or of the West. или западную традицию. I speak to you as a human being, Я обращаюсь к вам как человек. which we all are. Мы все люди. I don't want any screen between you and me. Я не хочу никакой перегородки между собой и вами. I'm a human being, Я человек. not a man or a woman, Я даже не мужчина, не женщина. not an Indian or a Russian. Не индеец, не русский. I'm not a Hindu, not a Buddhist, not a Christian. Я не индуист, не буддист, не христианин. I'm not just a thinker Я не мыслитель, я не просто мыслитель, with a capacity to analyze. который обладает способностью анализировать. Nor am I just an emotional being. Я не просто эмоциональное существо. Nor am I just somebody eating and living for survival. Я не тот, кто просто ест и пьет ради выживания. We are human beings. Мы человеческие существа. We have lived on this planet for centuries.
ages. Мы веками жили на этой планете. And there is a consciousness И есть сознание, which is seeking something. которое ищет чего-то. What is it seeking? И что же оно ищет? For which we have created all these philosophies and all the religions of the world. Что же оно такое ищет, чтобы создали столько философских школ и религий? As human beings, we have created great art, great music, Как люди, мы создали великое искусство, великую музыку, great architecture, архитектуру. so many different kinds of ways of speaking, Столько различных способов выражать себя, so many ways of dressing, so many ways of cooking. столько много способов одеваться, готовить, еще для себя. We have gone into the depths of the oceans Мы проникли в глубины океана and we have put our foot on the moon. и даже вступили на поверхность Луны. Why? Зачем? Для чего? I wonder if you are asking this question. Мне интересно, вы задаете эти вопросы себе? What is it about a human being Что ж такое люди, that no other animal is doing all this? что отличает его от животных? Ведь животные этим не занимаются, не ставят себе такие вопросы. And I would like to suggest that this has to do with the human being having a consciousness. Я считаю, что это связано с тем, что у человека есть сознание, Which is asking, которое не задает эти вопросы. who am I? Кто я? What is this consciousness? Что это такое? Каким сознанием я, каким сознанием я сам обладаю? What am I supposed to do in this world? Чем я должен заниматься в этом мире? What is my relationship with everything? И какое я отношение ко всему этому имею? Isn't that your question? Разве такие вопросы у вас не возникают? Actually, please. Пожалуйста. As a human being, aren't you asking these questions? Как люди, вы себе такие вопросы задаете? But the way we have been asking these questions Но то, как мы задавали себе в это время себе эти вопросы, and the kind of answers that we have created и ответы, которые мы при этом создавали, have actually complicated our lives. только усложнили нашу жизнь. It has limited us. Это сузило нас, ограничило нас. So we say, I am an Indian. Поэтому мы говорим, один говорит, я индиец. I have identified myself with a piece of land. В итоге я сузил свое существование только к куску земли Or a group of human beings. или к группе людей. And you identify with another piece of land, another group of human beings. А вы себя отождествляете с какой-то другой территорией или другой группой лиц. And we have divided ourselves. И мы поделили друг друга. I think it's very important that we explore this question of consciousness, Это нам очень важно исследовать вопрос сознания, вопрос not with this complicated division and divided mind, избегая этого раздела, который создал наш ум, but деление все на все, with an approach which is very simple. а с очень простым подходом. We are trying to create an identity Мы пытаемся создать тождество, for ourselves. определение самого себя, отождествить себя с чем. When I'm born, Когда я рождаюсь, I don't know who I am. я не знаю, кто я. I'm definitely not an Indian or a Russian. Что я не знаю, русский я это индиец. I am exploring. Я исследую, изучаю, I don't know. я не знаю ничего. So, can we explore with that quality right now? А можем мы сейчас начать с этого качества, начать с самого начала, наше исследование? You may say it is not easy Вы можете сказать, что это не так просто, because I have invested so much of my time and energy to become somebody. ведь я вложу столько много энергии и времени в свою жизнь, чтобы кем-то стать. Follow some religion Я следую какой-то религии or some occupation. или профессию какую-то, But занимаюсь профессией. let me assure you,
позвольте вас заверить. Beneath all this experience and knowledge, Всем этим опытом и массивным знанием, которым мы обладаем, there is a child within each one of us. в каждом нас есть ребенок. And that child is seeking, А ребенок этот продолжает искать. still seeking. Кто еще ищет? All the answers which we have found Все эти ответы, которые мы уже для себя нашли, surely have not solved our human problems. определенно пока что не решили наших проблем до конца. And our human problem Человеческих проблем. is not all the things which we are trying to get more money or better position. These are not our human, these are not the real human problem. А человеческие проблемы мы привыкли считать там, добывание денег, еды, пропитания, еще решить все проблемы. Но это на самом деле не те самые важные проблемы, которые стоят перед человеком. We think these are our problems. Мы-то думаем, что таковы, они очень простые. Забота о пропитании, амбиции, которые мы имеем. Of course, whatever we think, we become. То, что мы думаем, тем мы становимся. So if I think and identify myself as a businessman, Поэтому если я думаю и считаю себя бизнесменом, all the problems of the business world begin to affect me. поэтому на меня начинают воздействовать все проблемы делового сообщества, бизнесмена. If I think of myself as an academician, А если я себя считаю ученым, then the whole academic world begins to impact on me. тогда весь академический мир начинает на меня давить и влиять на меня. So, of course, those problems are there for us, Конечно, эти проблемы, они существуют для нас. but those problems have a lot to do with our thinking Но все эти проблемы связаны с нашим мышлением. and the way we have identified ourselves with something. И то, как мы, какое место мы себя определили в этой жизни. То, с чем мы себя связываем и отождествляем. So, I'm asking myself and you a question. Поэтому я и себе задаю этот вопрос, и вам тоже. When we use the word I, Когда мы используем слово «я», which is my sense of existing, то есть смысл моего существования, чувство, ощущение моего существования. What do we mean by that? Что же мы подразумеваем под этим «я»? This is not just a talk, Это не просто разговор монолог, full of various concepts for you to agree or disagree. полный разных концепций, с которыми вы можете соглашаться, можете не соглашаться. It's more an existential dialogue. Это больше экзистенциональный диалог, Where we are going to observe our consciousness, где мы будем с вами наблюдать, посмотрим со стороны наше сознание, as it is, таковое, and see that the present consciousness is not able to meet the problems of humanity. To see, we are going to observe our consciousness as it is, мы смотрим наше сознание как таковое, and see that our consciousness is not capable и должны увидеть, что оно не способно of solving the problems which are there in humanity. On the contrary, но оно не способно решить проблемы, которые стоят перед человечеством. Наоборот, we are creating more problems, мы еще больше создаем проблемы, and our problems are getting complicated. и они все сложнее и сложнее становятся. That will show us the need for transformation. И это натолкнет нас, покажет нам, что трансформация необходима. The imperative for transformation. И необходимость этой трансформации. Transformation is not some luxurious ideal today. Трансформация это не какая-то роскошь, идея, разная идея. Unless we bring about a new mind, Если мы не создадим новый ум, a new humanity, новое человечество, through new consciousness, через новое сознание, human beings are going to destroy one another and the earth. люди готовы уничтожить друг друга и эту землю. You can see this is going on increasingly all over the world. И вы можете видеть, что эта проблема растает по всему миру. In the name of identity, separative identities.
во имя понимания самого себя как отдельного, нечто отдельного, people are killing one another. люди убивают друг друга. In the name of gathering more knowledge, Ради того, чтобы все больше и больше собрать информацию и знания, we are in laboratories killing millions of animals. мы убиваем методичностью все больше и больше животных. We do not see that life is sacred. Мы не видим, что жизнь святая. It's all some intellectual concept for us. И все, у нас все какая-то интеллектуальная концепция. And we have grown in concepts, but not in our humanity. Поэтому мы растем в наших концепциях, но не в нашей человечности. So more knowledge Поэтому больше знаний, больше знаний is not going to solve this issue. не решит наших проблем и вопросов. Some kind of ending of knowledge Окончание знания, конец знания and the ability to see directly, и способность, развитие способности смотреть прямо, to feel with our heart, not cluttered with things of the mind. чтобы чувствовать напрямую нашим сердцем, без хаотичных мыслей, которые носятся в нашей голове. How is this to happen? Как же это добиться? Как сделать так, чтобы это случилось? That is the question of transformation of consciousness. Это и есть проблема трансформации сознания. It's not just a philosophical problem. Это не только философская проблема. It's an existential issue for each one of us. Это вопрос существования для каждого из нас. I don't know if you really feel that. Я не знаю, вы реально это чувствуете? Or we attend a conference out of curiosity Мы просто собрались на конференцию из чистого любопытства. or out of some academic necessity. Из какой-то академической необходимости. I hope we will take this question very seriously. Я надеюсь, что нам отнесется к этому вопросу очень серьезно. Because your and my life Потому что и ваша, и моя жизнь actually depends on this. зависит от этого. Реально зависит от этого. We live with so much fear in our daily life. Мы живем в страхе каждый день. There is the fear of old age, Страх постареть, fear of disease, страх заболеть, fear of losing our jobs, страх потерять работу, fear of losing people we love through death. или же страх потерять любимых наших, потому что они могут умереть. There is the fear of whether we will be successful or we will fail in whatever we are attempting. Мы вечно боимся, сумеем мы добиться успеха в том, что мы делаем, или провалим это дело. We have the fear of losing the image which we have created. Мы все время боимся потерять тот образ, который мы создали для себя. Fear plays a very deep role in our life. Поэтому страх играет большую роль в нашей жизни. And fear plays an extraordinary role in this issue of transformation of consciousness. И этот же страх играет потрясающее значение, имеет большое значение в вопросе трансформации сознания. Human consciousness has survived Человеческое сознание выжило, all kinds of circumstances. сумело пережить массу обстоятельств. We have had dictators, Мы имели дело с диктатором, dictatorial regimes, диктаторские режимы, ideologies идеологии, forcing us которые заставляли нас, to fit into a particular way of thinking. принуждали нас к определенному образу мышления. This obviously has created fear in us, И, конечно, породило в нас страх. and I'm aware this land has gone through those fears. Я знаю, что и на нашей земле испытала много стран, Like all other lands in different names. как много стран, которые были районы и земель, территорий. Human beings are seeking freedom.
человеку свойственно искать и стремиться к свободе. Freedom from what? Но к свободе от чего? Is it freedom to express our thoughts? К свободе выражать наши мысли? Freedom to express our fears? Или к свободе выражать наши страхи? Freedom to live according to our desires? Или жить, как мы желаем? Yes, we surely need a certain kind of freedom in the environment. Ну, конечно, живя в этом мире, мы должны обладать какой-то свободой. But when we are inside, full of fear, Но когда мы стали полны страха full of compulsive desires, и желания, которые ведут нас, are we really free? мы реально свободны. So, you may have an environment which allows you to express yourself. Мы можем жить в среде, которая позволяет нам выразить себя свободно. But what is this yourself which you are expressing? Но что же мы выражаем? The very yourself, the me, Те, кто самое я, которое мы выражаем, is not free. оно само я, это не свободно. Before I go further, Прежде чем я буду продолжать дальше, I would like to be sure whether we understand what I have said just now. я хочу удостовериться, вы понимаете, о чем я говорю? Вы согласны со мной? I'm saying you are not free Я вам говорю, вы не свободны, as you are now. как сейчас. Таковы, как вы сейчас. Consciousness is tied, is caught. Сознание ваше сковано, оно находится в тисках. It is tied to its country, it is tied to its family, it is tied to its beliefs. Оно привязано к семье, к стране, к убеждениям. And anything that affects there starts disturbing consciousness. Все, что действует на него, начинает тревожить наше сознание. Через эту связь. Is that so? Так ли? I'm asking. I really want to first, Я хочу какую-то because реакцию. then our dialogue can take a Тогда depth. наш диалог может дальше продолжаться. Я хочу какую-то реакцию. Yes. Yes? Good. It's very important to be honest. Потому что очень важно быть честным сейчас. When we are honest, Когда мы честны перед собой, then we can go much deeper. тогда мы будем идти дальше, глубже. But you see, we have been trained to pretend. Ведь нас научили делать вид. Yes. We are so afraid Мы боимся. that we are not able to even see ourselves as we are. Мы боимся того, что мы не сможем увидеть себя такими, какими мы есть. We pretend not only to other people outside, Мы делаем вид, играем, разыгрываем другими людьми. but we pretend to ourselves, Но мы ведь самим собой тоже разыгрываем какую-то роль. which is much worse. Что еще хуже. So, if I become aware Поэтому когда я начинаю осознавать, that there are a lot of compulsions within us, что внутри нас очень много принудительно давит на нас, что принуждает нас к чему-то. that the past, Прошлое, when I was a child and the whole culture I have imbibed, прошлое, которое идет от того момента, как я был ребенок, и вся культура, которая впитала в себя, I am a prisoner of the past. становится тюрьмой. Я становлюсь пленником своего прошлого. I'm not calling the past bad, Я не говорю, что прошлое это зло. nor am I justifying the past. Я его не оправдываю. We're just observing Я просто его наблюдаю. how the past has conditioned the mind. Как прошлое обусловило наш разум, наш ум. Now, is it possible for the mind Возможно ли для ума to be completely free of the past? полностью освободиться от прошлого? Have you ever asked this question? Никогда не задавал себе такой вопрос.
You ask this question. Yes. Now, when such a question is asked, if you say, no, it is not possible to be free of the past, then you have closed the question. And how do you know it is not possible to be free from the past? Just because whatever you have tried has not worked? Just because the past plays a big role in your life? So, to say it is not possible is to dismiss the question. If you say yes, it is possible to be free of the past. How do you know? Is it that you have accepted somebody's ideas? Some theory of the Buddhists or the Hindus or the Christians? All those theories were constructed in the past. And your answer yes is also coming from the past. That has no value either. So this question is really serious if you don't answer it. Don't bring anything from the past. Then you live with this question. And then you begin to see how deep the past is. To not answer a question from the past, any knowledge is itself a certain kind of freedom. Please don't accept what I am saying. Experiment with it and see. This requires a certain freedom from fear. Our fear is so deep-rooted that we are holding on to the past. We are holding on to knowledge. We are holding on to analytical thinking. All of which has its place. There is a right place for knowledge. There is a right place for analysis. There is a right place for thinking. There is a right place for all the various studies that have been done in the past. But to discover an innocent way of inquiry, in the here and now, in the here and now, you must not depend on any of those things. And when you don't so depend, you will discover that in you is the freedom. Because you are not depending on anything. In that very not depending, there is a freedom. Dependence creates fear. You are never completely certain whether what you are depending on is true or not true. The truth
and the ability to see it lies within you. И способность видеть ее, распознавать ее лежит внутри вас. It must be so, no? Должно же быть так, правда? How can it be from outside? Как это может быть снаружи, откуда-то извне? Even if it is from outside and you are taking it in, you are taking it in. И даже если ответ на этот вопрос истина лежит вовне, это вы являетесь тем, кто приносит власть внутри себя. So what is within us is extremely important. Это то, что внутри нас, очень важно. And to come in direct contact with it. И войти в прямой контакт с этим,